On this day in 2019, tens of thousands of protesters took the streets of Assam to protest against the Citizenship Amendment Act. And by the end of the day, Assam had turned into a battleground. Last year's protest, which claimed 5 lives, was perhaps the most widespread opposition the state had seen since the Assam agitation in 1980s. While many remembers December 2019 for the movement against the Citizenship Amendment Act, for several others it has left a scar which will never be healed. For the family members of Sam Stafford, Dipanjal Das, Abdul Amin, Ishwar Nayak and Azizur Rahman, this will remain one of the darkest days of their lives. Abdul Amin's dream of providing his parents with a better home died with him on December 12th. His mother, however, only remembers Amin for the person he was. যে থাকুক আমার বাপুটো বিরাট ভাল আছে মানুহৰ আগতো বিরাট ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছে পাছত সৰু থাকাতে বহুত দুখ গেছে তার বহুত ভিতৰত কষ্ট এই দুখ আছিল. Abdul had spoken to his cousin just minutes before being shot. He was told to stay indoors, but little did Abdul know that he will meet his fate moments later. এতিয়া মোৰ 15 মিনিট কথা পাতাৰ পিছত মই কলো তুই জি কৰা সোনকালে ৰুমত গুচি যা যাতে না থাকিবি ফায়াৰিং হৈ থাকিলে মই ইয়া কোৱাৰ পিছত 15 মিনিট মান মোৰ লগত কথা পাতিলে ভালবে মোৰ লগত কোৱাৰ পিছত মই তো ইয়াৰ ফোন কাটিলে কাটাৰ পিছত মই আৰু ঘৰত কেনে ফোন কথা পাতাৰ পিছত টোপনি মাৰি আছো মই টিভিত তাৰ পিছতে নিউজ চাইছো এনেকুৱা আব্দুল আলিম নামৰ ল'ৰাজন এজন শহীদ হল গুলি লাগিছে তাৰ পিছত আমাৰ ঘৰত হোৱা দোৱা লাগি গল পিছদিনাখনে আমি গুৱাহাটী ভাঙাঘৰ জিএমচি লৈ গুচি গলো আসুৱে আমাক বহুত হেল্প কৰিলে আসুৰ তৰফৰ পৰা আমাক লিখি দিলে আমি গাড়ী লৈ পাৰমিশন এটা লিখি দিলে তাৰ পৰা আমি গলো সকলে আৰু বেনাৰখন জয় এখমটো গাড়ীত নাই কেনে লৈ মেডিকেলত গলো যাই কেনে চাই আহিলো মানে ভাইটি মানে আইসিইউত ৰাখিছে ভেন্টিলেটৰ দি ৰাখিছে মানে উখা নিখাটো লৈ আছে যদিও অলৰেডি মানে তাৰ পিছত ফটো চালো যেটো ডেট হোৱা স্পট ডেট হোৱাটো হেতু মানে তাতে সাগে স্পট ডেট হৈছিল ভাইটি ব্লাড যিখিনি আছিল মুৰত ইফালে ব্লাডটো লাগি বুলেটটো লাগি এত বাহিৰ হৈ গৈছিল কমসে কম সকলোখিনি ব্লাড অলৰেডি বাহিৰ হৈ গৈছিল তাৰপিছত ভেন্টিলেটৰ দি 4 দিন মান ৰাখাৰ পিছত সাগে 15 তাৰিখে ৰিলিজ দিলে ৰিলিজ দিয়াৰ পিছত ঘৰত আনা হল আসুৰ পৰা যাই সকলো কাম কাজি কৰি আনিলে আমি ইয়াতে মানে কবৰস্থ কৰা হৈছে ভাইটি আনি ইয়াত Sam would have turned 18 this year had he been alive. Sam's death has severely affected his mother and her mental health. It also keeps the family members worried. Sam Stafford যেতিয়া মায়ে 12 ডিসেম্বৰ তাৰ এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা হ'ল তাক হত্যা কৰিলে চৰকাৰখনে মায়ে সেইদিনাখনৰ পৰা নিজকে খুব টান কৰি বহু মনত দুখ লয় কষ্ট লয় মা জীয়াই গৈ আছিল তেতিয়া দল সংগঠনৰ বহু মানুহ আহিছিল ঘৰত আহি মাক খাওক দিছিলে যে আপুনি এই Sam Stafford এটা অকল আপোনালোকৰ সন্তান নহয় অসমবাসী ৰাইজৰ সন্তান আমি সকলোৱে আছো তেতিয়া মায়ে জীয়াই থাকাৰ আৰু অলপ সাহস পাইছিল তাৰ পিছত মানুহবোৰ মানে ধৰক মানুহৰ আগমন আমাৰ ঘৰত কমাৰ পিছত মা আৰু অলপ মানে অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিলে হঠাৎ মাক মে মাহৰ 5 তাৰিখে জেএনআৰচিত ভৰ্তি কৰিব লগা হ'ল মাৰ ৰাইট সাইডে এইখিনি জায়গাত টেষ্ট শুকাই যোৱাৰ নিচিনা টেষ্ট চলাচল বন্ধ হৈ গ'ল আজি মা মানসিক ৰোগী একমাত্ৰ চৰকাৰখনৰ ভুলত হ'ল একমাত্ৰ চৰকাৰখনে আজি আমাৰ পৰিয়ালটো আৰু 4টাকৈ পৰিয়াল 5জনকৈ পৰিয়ালক জীৱনতে মৃত্যুৰ মুখত ঠেলি দিছে Sam's sister has lost all hope to get justice, but her faith in the people of Assam is still intact. Her only wish is to get justice for her brother. এটো আৰু কোনোদিনে খুল নাখাব চাগে মই ভাবো তথাপি অসমবাসীৰ ওপৰত বা এতিয়া যিবিলাক নতুনকৈ দল সংগঠন হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা বিশ্বাস আছে যে তেওঁলোকে ন্যায়টো দিব পাৰিব বুলি চৰকাৰখনকটো এটোৱে ক'ব বিচাৰে যে তেওঁলোকে যিটো মানে আমাৰ ক্ষতি কৰিলে হেতুটো তেওঁলোকে কোনোদিন পুৰাব নোৱাৰে আৰু হেতু তেওঁলোকে কেতিয়া বুজিব যেতিয়া তেওঁলোকে নিজ সন্তান হেৰুৱাব তেতিয়া তেওঁলোকে বুজিব কিন্তু চৰকাৰক মই এটোৱে অনুৰোধ যে আপোনালোকে মাৰিলেতো মাৰিলে
কিন্তু কমচে কম ন্যায়টো দিয়াত আপোনালোকে অকণমান আমাক সহায় কৰক, কাৰণ ন্যায়টো দিয়ক। কোনে মাৰিলে কি কথা গম নাপাওঁ, কিন্তু চৰকাৰখনৰ যে ভুল এইটো আমি ভালকৈ জানো। তাৰ পিছতো তেওঁলোকে কাক আনিছিলে, কি কৰিছিলে, কিহৰ কাৰণে মাৰিলে, সেইখিনি যাতে আমি জানিব পাৰোঁ। Dipanjal Das's family members are still knocking one door after another just to get hold of the post-mortem report. A simple clerical error has now become a bane for the family of the deceased, and a year later, they still don't have his death certificate. যাতে মানে বহুত জায়গা দৌৰাইছে আমাক সেইদিনাখন, এনেকুৱা মেডিকেল কলেজত যাব দিলে, তাত সুধিব দিলে, তাত সোধোতে কৈছে কি আপোনালোকে অচিৰ লগত কথা পাতক। আমি এইবাৰ গ'লোঁ পল্টন বজাৰ থানাত, তাত যোৱাতে ক'লে তাৰে অচিত যে ইয়াৰে অচিত চেঞ্জ হৈছে, চেঞ্জ হ'লে আপোনালোকে তাত যাব লাগিব বুলি কৈছে। মানে য'ত মানে অচিজনৰ য'ত ঘৰ সোণাপুৰত নেকি তাত যাব লাগিব বুলি কৈছে। ক'লে এইবাৰ আমি আৰু সিদিনাখন আৰু গধূলি হৈ গ'ল বা বহুত মানে কি সোধা পোছা কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰপিছত সিহঁতে কৈছে যে ইয়াতে নোৱাৰিব ওলাব, আৰু এতিয়াতো আমাৰ সিৰ মানে কি একো ডকুমেণ্টছ আমাৰ লগত নায়েই, ডেথ চাৰ্টিফিকেটো নাই আমাৰ লগত। এতিয়াতো আজি এবছৰে হ'ল আহি, কিন্তু এইবিলাক খুচৰি আছোঁ, তথাপি মানে কি কয় যে আৰু অকণমান পাছত আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে মানুহজনক লগ পাব। মানে যাকে লগ কৰিব যাওঁ তেওঁলোকে সেনেকৈ প্ৰশ্ন দিয়ে। মানে কি এবাৰ যদি মেডিকেল কলেজত যাওঁ, এবাৰ ভাঙাগড় থানাত যাওঁ, এবাৰ যদি মানে পল্টন বজাৰত যাওঁ, সেনেকৈ গধূলি হৈ গৈছে দিনাখন। কিন্তু মানে পষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্টটো এতিয়ালৈকে আমি ওলাব পৰাই নাই, ডকুমেণ্ট একোৱেই নাই। যিখন পষ্টমৰ্টমৰ ৰিপৰ্ট কৰাতে এখন কাগজ দিছিলে, সেইখনত বোলে আমাৰ ভাইটিৰ নামটো মানে কি চেঞ্জ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কৈছে যে সেইটো নামটো আগত চেঞ্জ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। কিবা কৰিব দিছিল, তাত কৰিছোঁ, কিন্তু তথাপি কৈছে যে আপোনালোকে সোণাপুৰত যাব, তাৰ পিছতহে হ'ব বুলি কৈছে। Dipanjal's mother is, however, still hopeful that her son may return home someday. সিয়াৰ কথা ক'লে আৰু মোৰ মানে গাঁৱত জুইয়ে উঠা দেই। সিয়াক মই বুলিয়ে নহয়, মানে চব মানুহে সিয়াৰ মানে বহুতে মানে গুণ কয়, আৰু এতিয়াও মানে বহুত মানুহে কৈ থাকে যে মানে সিয়াৰ যিটো মানে সমাধিত তাতে ফটোখন আছে, বহুত মানুহে দেখা পালে বা গাঁৱৰ মানুহখিনি ইয়াতে দেখা পালে বোলে সকলোৱে বোলে ভাবে মানে আছে, বা কোনোবাই বোলে কয়ে যে মানে তই গুৱাহাটীতে আছা এতিয়া, সেনেকৈ বোলে ভাবে। আমিও কেতিয়াবা অকস্মাত ভাবোঁ যে গুৱাহাটীতে আছে। যেতিয়া তাৰমানে ঘৰত থকা মানে বস্তুবিলাক দেখা পাওঁ বা ফটো চটোবিলাক দেখা পাওঁ, তেতিয়া আৰু মানে গাঁৱত জুই উঠা দেই। আৰু সি ইমান মানে ভাল আছিল নহয়। মই নিজৰ মাকটো হৈ মানে নিজে মাক ভাল বুলি কওঁ, আৰু মই বুলিয়ে নহয় বেলেগ মানুহে ক'ব তাক। আৰু সিয়াৰ গুণে বেলেগ আছিল। ৰাইজৰ আগত বা স্কুলতো সৰস্বতী পূজা পাতব, সৰস্বতী পূজাতো সকলোৱে কয় মানে সি মানে আগত যাব, আৰু বাঁহ কাটা, চানি দিয়া চব মানে সি আগত। ডাঙৰ মানুহ মানে সৰু হ'লেও সি মানে ডাঙৰ মানুহৰ দৰে কাম কৰিছিল। আৰু Ajizur Rahman and Ishwar Nayak were also among those who lost their lives during the protest. Weeks after the death, the Assam government paused the role of the police behind the death of the two of the five who lost their lives during the Endika protest. The government said that Dipanjal Das and Aizur Rahman, who lost their life during the protest, were killed in attack by miscreants and not in police firing. Senior advocate and social activist Upamanyu Hajarika, candid in saying that the role of Gyanendra Pratap Singh, Additional Deputy Commissioner of Police, Law and Order, was only to please his masters, and the killing of the five was only to say that the movement has been controlled. Mind you, this whole thing happened because GP Singh, who's the additional, this happened the first day of GP Singh, Additional Director General Police of Law and Order, taking charge of it. This is one officer who was responsible for secret killings of ex-Alpha members during the regime of Profula Mohanty in 96 to 2001. You brought in an officer because you wanted to control this whole thing by force and by killing innocent people, and that is the reason you brought him in. And he therefore had to show what he could do, and on the first day he landed up, and I believe he was brought in by chartered aircraft by Himanta Biswa Sharma on that particular day, I think 12th December, 11th or 12th December 2019. And in the evening he satisfied his masters. He killed 5 people, and so they could say that they control the movement, or they control that. It is a huge failure of leadership. They have given priority to their own positions. They are given priority to feed, because to feed a wrong perception
of the leaders, of their party leaders at the center, that that the line, that their perception that CAA would be a success in Assam, that it would be accepted by the people, was the perception which they fed them, whereas they knew that the ground reality was to the contrary. So I think today that is one of the biggest failures of the entire movement, that the leaders who we promoted to protect, we elected and promoted to protect our interests, have gone against us just because they wanted to cater to our wrong perception, not correct it. They did not have the courage. The All Assam Students Union and the Northeast Students Organization, meanwhile, continues to stick to its ground, saying that the Citizenship Amendment Act 2019 will not be accepted in Assam, and termed it as anti-India and anti-Northeast. Now, during anti-CAA movement, we have lost 5 lives. It's not the number, 5 is not the number, it's a life. And to protect the constitution of the country and to solve this vexed national problem by implementing Assam Accord, to safeguard the secular fabric of the country, we have lost 5 people as students. It's intolerable. And it's an unexcusable crime on the part of the Government of India and Government of Assam. Until now, Government of Assam is not announcing an inquiry on this incident. Why? We'd like to challenge the government to declare a high-level judicial inquiry under the leadership of the present judges of the Guwahati High Court. It is almost 1 year. Government of Assam is keeping mum. They have not declared a high-level judicial inquiry under the leadership of the present High Court judge. The families, they are not getting any support from the government, inhuman government. It's an unexcusable crime. So the culprits who have fired, they must be booked. Who are they? They are the police personnel. Who are the officers? Who are there in the duty? They must be punished, because no government had the right to kill the people. The intensity of protest suffered a setback with the outbreak of COVID-19. However, the ASU will begin its resistance Gana Hunkar again, starting December 12th in all the districts of the state. We had cooperated with all the guidelines of the Government of India and Government of Assam regarding this lockdown, because it's a health problem, it's a human problem. So we have all cooperated with all guidelines of the Government of India and Government of Assam. Now after this lockdown, the movement is on again, and we will continue this movement throughout Assam and Northeast. We are determined to carry this anti-CAA movement throughout Assam, throughout Northeast in a non-violent way. All our attempts to get the police's side of the story fell to deaf ears, which left several questions unanswered. Whether or not a proper investigation is being carried out, or whether or not the lives of those who were lost will ever get justice is still unclear. What is left is grief and sorrow looming over those houses, and some responsibility by those on power. Don't forget to like, share, and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.